Вот мы уже подходим к Сапсан-арене. Шизим за клуб, за район и доказываем всем, что район наш первый будет. Typical Russian Medved style. Романтика! Всем привет, с вами Ваня Романтик. Сейчас я возвращаюсь домой после очень насыщенного дня. Сегодня я познакомился с немцем Граундхоппером. Он мне рассказал много интересных вещей. Вместе с ним мы попали на матч футбольной национальной лиги, где встречались Чертаново и Мордовия. Естественно, я не преминул возможностью пообщаться с фанатами футбольного клуба Чертаново. Да что я вам рассказываю, сейчас вы сами все увидите. Поехали! Выпили с Маркусом немножко пива. Так, стоп! Так кто же такой Маркус? Он родом из Германии, он также граундхоппер, и я не мог упустить шанс и не взять у него интервью. Единственное, вопросы я буду задавать на английском. Мой английский не очень хорош, поэтому если вам что-то непонятно, читайте перевод внизу, пустим отдельной строкой, либо субтитрами. Tell me a little about yourself. Where do you come from? I'm coming from East Germany. My region is called Saxonia. Our main cities are Dresden and Leipzig, which are well known beyond the borders. But I was born near to another city, Zwickau. Zwickau is famous for Robert Schumann, the classical composer, and the car factory Trabant. And Trabant once had a Zavodsky team, like a team of the workers. And this is my football team, where I started to get into all the football topic about, well, more than 20 years ago. Yeah, more than 20 years ago. I'm an old person. Вот мы уже подходим к Сапсан-арене, где сегодня в рамках ФНЛ встречаются Чертаново и Мордовия. Посмотрим, что покажут команды, а также их фан-движение. Надеемся, из Саранска кто-нибудь да приехал. Поднимаясь на трибуны Сапсан-арены, которая раньше была известна под названием Малая спортивная арена «Локомотив». Торжественное открытие данного сооружения было 12 марта 2010 года, а переименование состоялось уже в 2017 году. Больше, конечно же, здесь матчи проводит Казанка, ну а сейчас еще играет и Чертаново. Романтика! How long have you been doing ground hopping? Oh, it started, now we have 2019, so I'm doing this for 18 years now. I started when I was still a student at University of Applied Sciences. Some friend who is also a fan of Zwickau introduced me in this idea. We did our first trip together at 2001, in the summer of 2001. Yeah. At this time I learned in school and I never heard about this hobby. It's crazy. Your favorite team is Partizan, yes? Yes. Yes. And how many games were on tour? With Partizan, yes. Like in total, I saw about 40 derbies at home and in Zvezda. I go to big European matches with Partizan, biggest relative, because, for example, this season we got kicked out before the group stage. But I try to see new places with Partizan. So in total, I guess maybe 80 matches with Partizan. Футбольная команда в Чертаново появилась в далеком 1993 году. Кстати, кто не в курсе, Чертаново — это такой район в Москве. В прошлом сезоне команда выиграла чемпионство ПФЛ «Зона Запад» и завоевала право для участия в ФНЛ. Но, к сожалению, местный стадион в Чертаново не допустили, как я понял, для проведения матчей. Поэтому команда вынуждена была начать свой сезон в Домодедово. Ну а сейчас команда проводила свои матчи на Сапсан-арене, что, конечно же, сказывается на посещаемости.
What do you think about fans in Russia? Describe them in 3 words, please. 3 words. Yeah. Very determined, meaning they go a long ways with their teams, which is a necessity here. They are crazy because they undress when it's minus 20. They still show their naked breasts and whatever. And very passionate, of course. Passionate because even when teams are not doing so well, I mean, even at this small match, we have some guys supporting this small team from Chertanovo district. I mean, probably they have many other choices. They could go to Spartak, CSKA and many other bigger teams, but they have chosen Chertanovo, which again makes them a little bit crazy, but I have full respect for those guys because it's much harder to do something in the small clubs, I think, yeah. Do you have a list of stadiums where you are? Yes. I do, and now I guess your next logical question is how many and all of this. I cannot tell you precisely. Like, I started this list sometime around 2002. I have about 1,600 or something like this, which is not that many. I mean, here in Russia, it seems a lot because the distances, if you want to make a good stadium and you have to go to Vladivostok, that takes a lot of money, and it's not about the money, it's more about the time. You need time to go there. So distances here in Russia is the big topic. When you live in Western Europe, you have grounds everywhere. Like, when you are not so selective, you could go to the next village and you see some match. Like, you can easily make that number bigger. But for me, it doesn't make sense. On that list of games, I think, that started also in 2002, it's about 2,500 matches right now. And I think I did not forget so much. Maybe some, because you are never 100%, which is not easy to accept for me because I like to be precise and write down everything. But sometimes you just forget it, and when you, okay, now I have time, now I'm gonna write it down, maybe you forget something. Огромное спасибо Best Beer Craft за предоставленное место для съемки. Это совсем новый бар с очень демократическими ценами и большим разнообразием выбора пива. К чему это я? К тому, что даже самым искушенным ценителям этого напитка бармен подберет по вкусу пинту пенного. Акции, турниры по фифе, бир-понгу – это только малая часть того, что проводят ребята у себя в баре. Все подробности по ссылке в описании. Романтика! Расскажи, пожалуйста, как зарождался фанатизм в Чертаново? Ну, лично для меня этот фанатизм зарождался, я играл за эту школу. У меня был тренер, он перешел в команду, когда они играли в второй лиге, тренер Ротари. И я ему как-то написал, говорю, как вы там играете, туда-сюда. Говорю, давай приезжай. Ну, вот и начал ездить, начал подтягивать пацанов с района, то есть друзей своих. Познакомился с ребятами, которые тоже все с одного района, все ездят. Изначально первые 2 сезона были просто ужасные, когда команда могла поиграть все матчи сезона просто подряд. Потом команда более собралась, поменяли тренера и пошло-поехало. Вот мы в ФНЛ. Who are my favorites in Russia? In Russia, yes. In Russia, of course, it's CSKA because Partizan, which is my club, and CSKA, they have friendships. So I know not so many, but I know some people from CSKA who go to the fan tribunes. And just last night we had a great party with some older generation guys. I was invited. They didn't know me before, but they invited me home, and there was food, there was some drinks, some other which I will not talk about. It was really funny night. But I think your question is more about the things, the visual things or something. I must also say, like, Zenit is very good in this optical category as well.
Okay, Miasso as well. Let's be fair, they are also very good, but I don't want to give them too much props because I am with Jessica. Обозри пивас, светлое и темное, эль, пшеничка нефильтрованное, балтийский портер или стаут. What kind of beer? Chorne, milk stout, is it? Yes, it's milk stout. Обозри пивас. I will try it. Wow, очень вкусно. Мали брой сладкий, черное, моя наилюбит типа пива. Do you know someone groundhoppers in the post-Soviet territory? Yes, probably. I'm not 100% sure, but I predict. I know like one of the oldest ones, not by age, but who is doing that for some years and who was promoting this kind of hobby when the internet became more popular and he had the chance to spread it worldwide and in Russian-speaking sphere. Yuri Paretsky. When I first came to Russia 11 years ago, not so far from here in Komsomolskaya Stanice, I get up, I get to Leningradsky Vokzal, and there this typical Russian Medved style guy came and we met for the first time and we are friends to this day. We meet about minimum once in a year. Now mostly in Ukraine because now he's living in Ukraine, but he has hosted me a couple of times in Zelenograd and also on this trip. He usually contact me on the internet and he called me director because he thinks that I can organize things, German style, being precise and all of this. He's right, I can. When I say this name, I always have to smile because he's such a good man and he helped me in very bad times. He wrote me postcards and in very bad times, and I'm really grateful that I know Yuri. He's a very important person for me. Как человеку со стороны, мне кажется, то, что очень много ребят сюда приходят, тех, которые уже болеют за какую-то команду большую, скажем, из топ-клубов, там, как Спартак, ЦСКА. Много ли таких людей у вас на секторе? Да, конечно, у нас каждый человек за какую-то команду болеет. Нету, допустим, у нас нет разделения, допустим, кто-то конь, кто-то мясо, там, торпеда, все приходят за одно. Неважно, даже если они, допустим, стоят, берем мы ЦСКА, Спартак на разных секторах, здесь мы все вместе стоим, шизим за клуб, за район и доказываем всем, что район наш первый будет всегда. What do you think about Russian people? Of course, every nationality has their own specifica. People in general, I think it's when you come as a tourist to Russia, you maybe come for the first time, you will see many people like on the streets walking Very like rude, this. very rude. Yeah. Very rude and not smiling and not communicating much. It takes some time to wake them up, kind of. But because I come here many times, I know some people and they know my craziness and my mentality. And for me, they are very open and like they invited me so many times. And once they are your friends, they don't care about the money at all, and they would like literally die for you to help you, which is, I really like it because I was born in East Germany. I told you before, for us means our people from the East, good personal connections are much more important than the money. I mean, I don't want to tell tales too much. Of course, money is also important for us, but we like to be in good relationships with other people, so this is what counts the most, and building a good network of good people. For me, this is what I enjoy most when I come here. Какое среднее количество на данный момент у вас собирается на секторе на домашних матчах? Ну, да хуй знает, так не сказать. Ну, примерно там 10, 40, 50. Именно из актива человек 50 соберется.
А именно если кто поддержать, там мамы приходят игроков, потому что у нас сейчас игроки все молодые, или родственники, или друзья, или те же самые люди, которые играют в клубе, ну, в команде, получается, в детских школах, вот детской школы. Все, ну, я думаю, вот дома, когда играли на Чертаново, там весь стадион собирался. Довольно-таки равная игра шла практически весь матч, но в концовке два момента Мордовии, которые они успешно реализовали, и 0-2 в пользу Мордовии. What do you want to wish our viewers and groundhoppers in Russia? First of all, I wish you health, because this is the most important. All life is built around health. So if you want to go to a place like this and it's cold, you must be healthy. Хватит сидеть дома, сейчас весна, сейчас тепло будет, приходите на футбол. Good friends, most important in life. People that you would like to help, people that you can rely on that will help you. Of course, I wish you a lot of fun with your teams, traveling. No problems with police and politics and all of that shit, because nobody really needs this. Следите за свой клуб, за любой, неважно за какой. Просто не сидите дома, гоняйте на мячике. Здесь весело. Life is about getting to know people and making friendships and having a good time, even if it's only Sapsan Arena, which is probably not the best, but I enjoy a lot meeting this young bloke. We make a good team here in this cold environment. So, and I hope you also have a lot of good people around you that make life a positive thing for you, because life is short. Enjoy life. Thank you, Marcus. I'm a preacher, right? Thank you, Marcus. Thank you a lot. Окончательный счет матча 0-2 в пользу Мордовии. Маркус покинул меня и уехал на следующий матч Динамо против Спартака в Химки. К сожалению, не на новой арене, а так бы я ему, наверное, составил компанию. Если тебе понравилось это видео, подпишись на канал, жми лайк, ставь колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Ну а сейчас мы не прощаемся, а увидимся в следующих выпусках.